Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 074330 can be recorded. Selected. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ జ్ఞానేశ్వర్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఇవాళ వీడియోలో ఏం తెలుసుకుందామంటే, వాట్సాప్లో మనకి ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు వాయిస్ కాల్ అండ్ వీడియో కాల్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఆ వాయిస్ కాల్ వీడియో కాల్కి ఒక డిఫరెంట్గా రింగ్ టోన్ అనేది ఎలా సెట్ చేసుకోవాలనో ఈరోజు మనం ఇవాళ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేయడం కంటే ముందు మా దగ్గర చిన్న రిక్వెస్ట్. ఇంతవరకు మీరు కనుక మా యొక్క ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మేము డిస్క్రిప్షన్లో ఒక ఛానల్ లింక్ అయితే ఇస్తాం. ఆ ఛానల్లో వీడియోస్ చూసి నచ్చితే ఆ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆ ఛానల్ పేరు స్వామి టెక్ న్యూ తెలుగు, క్రియేటర్ నేమ్ స్వామి. ఆ ఛానల్లో మనకి మొబైల్ టెక్నాలజీ, జాబ్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఫోన్ ఎవరైనా మనకి మామూలుగా కాల్ చేస్తే ఒక రింగ్ టోన్ వస్తుంది కదా. వాట్సాప్లో మనకి ఎవరైనా వాయిస్ కాల్ అండ్ వీడియో కాల్ చేస్తే ఇంకొక రింగ్ టోన్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మనం. అలా సెట్ చేసుకుంటే మనకి వాట్సాప్ కాల్ వచ్చింది, వాయిస్ కాల్ అయినా వీడియో కాల్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు ఆ రింగ్ టోన్ సౌండ్ని. ఓకే, మనం లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. నేను వాట్సాప్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు Record button double tap activate. 01 back button double tap apps list. WhatsApp. ఓకే, నేను వాట్సాప్ అయితే ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ మోర్ ఆప్షన్స్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ News call status chats camera double more options button double tap to activate. ఈ మోర్ ఆప్షన్స్ పైన డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నా. ఓకే, స్వైప్ రైట్. New group double tap to activate. న్యూ గ్రూప్, New broadcast double tap to activate. న్యూ బ్రాడ్కాస్ట్, దీని గురించి మనం తెలుసుకుందాం. Link devices double tap to activate. లింక్ డివైస్. Start my payment settings double tap to activate. ఇక్కడ మనకి సెట్టింగ్స్ అనగా సెట్టింగ్స్ పైన డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నా. Settings. ఓకే, మనకి ఇక్కడ Help send invite a friend double from Meta. Navigate up from help storage and notifications message. Group and call tones double tap to activate. నోటిఫికేషన్ అండ్ మెసేజ్ గ్రూప్ అండ్ కాల్ టోన్స్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ డబల్ ట్యాప్ చేస్తాను నేను. Notifications. ఓకే, Navigate more options button double tap to activate. మోర్ ఆప్షన్స్. Conversation tones play sounds for incoming and outgoing messages. Switch on double tap to activate. Okay. Notification tone silent double tap to activate. ఓకే, నోటిఫికేషన్ టోన్ ఇది మనం మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి. Vibrate off the pop-up light yellow to use hot reaction groups. Notification tone silent double tap to vibrate double light double tap reaction calls. కాల్స్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ మనం రైట్కి అయితే స్వైప్ చేద్దాం. Ringtone iSongs.info 03 Sarah sorry double tap to activate. ఓకే, నేను వాట్సాప్ వాయిస్ కాల్కి ఇదైతే పెట్టాను. నేను ఇక్కడ డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నా. Ringtone down gesture Jacob gesture cat ringtone. ఓకే, రింగ్ టోన్. Default ringtone uncheck double tap none uncheck double tap touch attentive on bird loop uncheck double tap to activate. ఓకే, ఇక్కడ ఒక రింగ్ టోన్ పైన టిక్ పెడతాను నేను. Music volume 6 overview button double tap 2010 0. ఓకే, Uncheck default ringtone cancel OK button double notifications. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను ఒక రింగ్ టోన్ అయితే చెక్ పెట్టి మనకి పైన క్యాన్సల్ ఓకే అని ఉంటుంది, అక్కడ నేను ఓకే ఇచ్చేసాను. మీరు రింగ్ టోన్ పైన డబల్ ట్యాప్ చేసి అక్కడ మనకి కావాల్సిన రింగ్ టోన్స్ అన్నీ వస్తాయి మన మొబైల్ ఉండేటివి. అక్కడ దానిపై మనకి ఏదైతే కావాలో అక్కడ టిక్ పెడితే ఆ రింగ్ టోన్ అనేది ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది. మనకి పైన క్యాన్సల్ ఓకే అని ఉంటుంది. ఓకే పైన డబల్ ట్యాప్ చేస్తే మనకి ఆ టోన్ అనేది సెట్ అవుతుంది. లేదు ఒకవేళ సాంగ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో క్యాన్సల్ పక్కన మనకి యాడ్ రింగ్ టోన్ అని ఉంటుంది. అక్కడ ట్యాప్ చేసి మన ఫైల్స్ అయితే ఓపెన్ అవుతాయి. దాంట్లో మనకి ఏదైతే సాంగ్ కావాలనో దాన్ని మనం సెట్ చేసుకొని మళ్ళీ రింగ్ టోన్ ఆప్షన్స్లో మన డిఫాల్ట్ రింగ్ టోన్స్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో మన సాంగ్ అయితే చూపిస్తుంది. అక్కడ సాంగ్ పైన టిక్ చేసి మనం క్యాన్సల్ ఓకే ఉంటుంది. ఓకే పైన డబల్ ట్యాప్ చేస్తే సెట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇది వాట్సాప్ వాయిస్ కాల్కి వీడియో కాల్కి రింగ్ టోన్ సెట్ అయిందో లేదో మనం తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నా పక్కన ఇంకొక మొబైల్ ఉంది, దాంతో నేను వాట్సాప్ వాయిస్ కాల్ అయితే చేస్తున్నాను. Vibrate the navigate up button double tap light double tap use reaction no calls. Ringtone bird loop double tap to activate. ఇక్కడ మనకి రింగ్ టోన్ పేరు చూపిస్తుంది మనకి.
Vibrate default. Navigate up button. Double. Vibrate the ringtone bird loop. Double tap to activate. Calls. కాల్స్ దీని పక్కన Ringtone మనకి bird loop. Double tap to activate. రింగ్ టోన్స్ అని చూపిస్తుంది. మీరు గ్రూప్ ఒక డిఫరెంట్గా గ్రూప్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, నోటిఫికేషన్ టోన్స్. దాని గురించి కూడా చెప్పాను నేను. గ్రూప్ డిఫరెంట్గా పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే గ్రూప్స్కి టోన్ అనేది మార్చుకోవచ్చు. గ్రూప్స్ కానీ చాట్ నుంచి కానీ SMS వస్తే మనం వాట్సాప్ నుంచి. Vibrate default. Double tap to activate. Ringtone bird loop. Double tap to activate. 1 minute ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నేను డేటా అనేది ఆఫ్ చేశాను. 1 minute. Overview accessibility. Show home group access power up. Recent app. Go to preview. Go to next screen button. Double tap. Go to take notifications. Notification. Wi-Fi. Mobile data off. Double tap. Mobile data back button. Double tap. Notifications. Back button. Double tap. Settings. Settings. Notification. Storage and data network use. Voice call. Incoming web profile. Decline. Accept. Decline call button. Settings. చూశారు కదా, Settings. మనకి వాట్సాప్ వాయిస్ కాల్గా అయితే ఈ టోన్ అయితే రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం జనరల్గా నా మొబైల్ నుంచి ఇంకో మొబైల్ నుంచి మామూలుగా కాల్ చేస్తాను. ఇదే వస్తారో లేకపోతే ఇంకొక టోన్ వస్తారో తెలుసుకుందాం. Navigate up button. Double tap. Activate. మనకి వాట్సాప్ వాయిస్ కాల్ అండ్ వీడియో కాల్కి Decline answer. Decline dash 1 plus settings. చూశారు కదా, మనకి వాట్సాప్ వాయిస్ కాల్కి ఒక టోన్ అయితే రావడం జరిగింది. అలాగే మామూలు కాల్ చేస్తే ఒక రింగ్ టోన్ అయితే రావడం జరిగింది. Back button. Double tap. WhatsApp. Apps list. Games. Double tap to activate. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం వాట్సాప్లో మన